The speaking test has three parts, part 1, part 2 and part 3. In part 1 of the speaking test, the examiner will ask 4 to 6 general questions on familiar topics. It is expected that the examiner will introduce him or her first and ask your name and then ask you to confirm your identity. The questions in this part include familiar topics such as home, family, work, studies, and interests. Part 1 of the test will last 4 to 5 minutes. It is customary that the examiner will ask your name first, then will ask you to show your identity, passport in this case, and want to know what you do, where you are from, where are you from, and some basic conversation starter questions. Some such common questions are given below. Good morning. My name is Catherine Hingis. Could I have your name, please? Then you answer. My name is Sasanka. 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 Yeah. And your candidate number? 23061. Oh, Can I see your ID? Here you go. yeah. ID. Well, great. Where are you from? I'm from Sri Lanka. From කියන්නේ එතකොට ලංකාවෙන් ඉඳන් අහද්දි I'm based in Gampaha, I'm Western Province. What do you do? I'm a student. නැත්නම් I'm working in fashion industry. Some of the common topics and questions that you can expect to encounter in your speaking test part 1 are given below for your preparation for the test. Answers to these questions vary from candidate to candidate, and you are advised to think about possible answers to all these questions. Study, work, hometown, living place, home, accommodation. So for accommodation, you will say I'm living in a rented apartment near my workplace because it is convenient for me. Family, I have three siblings or two siblings, and I live with my parents. Family, friends, clothes, gifts, daily routine, daily activities. So about daily routine, you will say, I have to wake up super early at 5 in the morning because I have to be at work by 6. එහෙම කියන්න ඕනේ. Food, cooking, going out. I don't have the time to hang out with my friends because I get exhausted at the end of the day. ඒගොල්ලෝ understand කරනවා ඔයාගේ current situation. Hobbies. මෙතන තියෙන මේ අපි පස්සේ ලියාගමු. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මේ තියෙන කැටගරිස් වලට මට කියන්න පුළුවන් දේවල් ටික. ඔව්. ඒක හොඳයි නේ. එතකොට මට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් තනියෙන් හරි. ඔව්. එහෙම වුණොත් ඉතින් මේකෙදි අපිට දැනටම එකක් හදාගන්න පුළුවන් Google Doc එකකට ගියා. මේ ඔයාට එහෙම ඕන නම් එක හරිම convenient. මේ ටික copy කරා. sorry එතන නෙමෙයි. මෙතන copy කරා. දැන් ඔයාලට පේනවද? ඔව්. right. IELTS part 1. එතකොට ලියලා එන්න ඕනේ නැහැ. අර ටිකත් දාන්න ඕනේ. මෙතන තිබ්බනේ මේ ටික.
What are common questions? Good morning, my name is Catherine. Could I have your name, please? I am Sasanka. What ඔයාලඟ ඔයා කම්පියුටරෙන් ජොයින් වෙනවා නම් ඔයා මේකට ලොග් වෙන්න මෙන්න ලින්ක් එක ඔයාලට දෙන්නම්. login පුළුවන්. ඈ? හරි මම log වෙන්න. Okay. Speaking part 1. My last name is කියලා ඒක දාන්න. And your candidate number 230151. Can I see your ID? Here you go. Well, great. Where are you from? I am from Sri Lanka. I'm based in Gampaha in Western Province. What do you do? Making a honey. Then what do you do? Any typical question. Tell a story. Talk about what make it relevant. It's a way to ask someone what their job is and what they do for a living. What do you do? What do they do for a living? I am a student, part-time, as well as I work in fashion industry. ඊළඟට other topics. Fashion industry කිව්වහම ඒගොල්ලෝ හිතයි මොඩල් කෙනෙක් කියලා. ඒකනේ මම ඇප්‍රල් කියලා. ඊට මගෙන් ගියා ඉඳන්නේ. I work as a manager නේද? No. Quality controller. Quality controller. Quality. For apparel. Apparel network. ඒ වගේ මක්කරි වැරදුනට හදන්න මේ කියන්නේ ඕනේ අපිට ඔන්න හිතෙනවනේ 3 siblings කියලා. I හිතනවා 2 siblings කියන්න එතන confusion එකක් තියෙනවා. No need. ඒකේ information එක යාළුවට වැදගත්. They get the idea නේ. යාළුවා ගෙදර ඇවිල්ලා බලන්නේ නෑනේ 2 ද 3 ද කියලා. No. Study. I studied up to advanced level and done a diploma in clothing and designing. I look forward to working, doing my further studies in Ireland with the focus on fashion designing. Work අතන කිව්වනේ. එතන කියන්න පුළුවන් I also drive for Uber. In my spare time මෙහෙ කට්ටිය කරනවනේ ඒක. To pay my bills.
hometown. එතකොට I live. I was born in Gampaha, and I live there. I have been living there. I have been living there Living there all my life. ඉවරයිනේ. අවුරුදු ගානක් කියන්න පුළුවන්. හරි. ඔව්. ඇහුවතින් ටක් ගාලා වයස කියන්න. About so many 20s, 27 years. Home accommodation, I live with my parents. During weekdays, I stay in a rented apartment or studio කියන්න පුළුවන්, condo කියන්න පුළුවන්. Shared room for work that is close to my workplace, which is about 10 minutes on bike. Actually, family, I have 2 brothers, neither. Oh. And my mom is a housewife, and my dad is into business. My dad is into my dad is a school teacher, my dad is a school principal. I don't have tons of friends except the school friends that I am in touch with in Canada. From of them, I have 3 close friends that I hang out with during the weekends, and when I have the time. Clothes. What make it a log වුණාද සාමාන්‍යයෙන්? email එකට ගිහිල්ලා link එකට එන්න බලන්න. I don't have a preference when it comes to clothing. I usually wear casual for work. Casual අඳිනවා කියන්නේ except for a special function in which case I would wear a dress. I don't have a preference when it comes to clothing. I usually wear casual for work, except for a special function, in which case I would wear a dress. Okay, idea එක. නමුත් කටපාඩමින් කියන්න හොඳයි. Because it should come natural. තවත් slow කියනවා නම් I don't have a preference when it comes to clothing. I usually wear casual for work, except for a special function,
in which case I would wear a dress. එහෙම කිව්වහම මම හිතන්නේ 6.5 වගේ ගත හැකියි. මොකද English is clear and they understand your idea. Gifts. try ඔයාලට share වෙලා ඇත්තේ කොහොමද? ඔව් shared with මේ තියෙන. ඔයාලට ඇවිල්ලා edit කරත් හැකි දැන් උනා. parallelly. email එක ඇවිල්ලා නැද්ද? මගේ මේල් එකට ලොග් වෙනවා සර්. Oh, I see. So gifts ගැන කියද්දී මොකද්ද gifts ගැන කියන්නේ? Recently my girlfriend gave me a watch which watch for my birthday. So I have been planning to give her something for her birthday, which is coming up in December. I might buy her a necklace. Oh, really? He's rich කියලා හිතන්න. Daily routine. I have to wake up at 4 in the morning and be ready by 5 to report to work by 5:30 in the morning. Waking up for me is easy, but getting up from bed is harder. That natural conversation. On a work day, I stay at work until 6 in the afternoon, which is pretty long day. And after that, I come home and do a bit of studies and take my dinner and sleep and go to bed. ටිකක් පරක්කු වෙලා පේනවා ඇත්තේ මම ටයිප් කරනවා. ඔව් ටික පොඩි ඩිලේ එකක් ඇති. I am not a great cook, but I try during weekdays to prepare something light so I can avoid buying food at work. I usually make rice and curries, and my favorite dish being the මොනවද කැමති ඒකට කනෙක්ට් කරන්න මේක ඕන එකක් coconut rice ඕන එකක් පරිප්පු dal curry කන්න දෙයමනේ lentils කියන්නේ පරිප්පුනේ lentils and some greens that may include
that may include some greens. Some greens that may include long beans and butternut. Greens නෙමෙයිනේ spinach නිමිති. spinach. මෑකරල් සහ නිවිති. බටනට් ස්කොෂ් කියන්නේ බටානා කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන දිග මේක. I also prefer to cook butternut squash if I have the time. Going out, I love spending time with my girlfriend on this. අපි ඒක ඇඩ් කරන්න නැතුව ඉමතින්ද නේද? ඒක දාන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට relate කරන්න ලේසි. I love spending time with my girlfriend on Fridays. මොකද යුරෝප් වල and මෙහි ඇමරිකාවෙත් Fridays තමයි බාස් එහෙම fill up වෙන්නේ. බාස් වල just clubs එහෙම යන්නේ. weekend එක. හොඳට ඩ්‍රෙස් වෙලා තව එක්කෙනෙක් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ. ගිහිල්ලා ඒක තමයි ඉතින් ඉවර වෙන්නේ ගෙදර එක්කගෙනම ඇවිල්ලා. Other than that, if අපි නම් එක්කනේ every third Saturday, my friends and I meet at the beach for some games like volleyball and some fun time. Hobbies. ඒකට දාන්න මොකක් හරි. I love traveling. එතකොට because I am into fashion design, I collect many art pieces that I can print on clothes. එතකොට ඒක ඔයාගේ life එකට connected. Clothing. I have a huge passion for batik related artworks. When I have the time කැමතිද Tamil movies වලට නැත්නම් fiction fiction novels වලට science fiction වලට sci-fi sci-fi action movies වලට and action movies I watch sci-fi and action movies. Internet. I'm not a fan of social media. I use internet for new knowledge. And I try to stay away from any news channels because it affects my peace of mind.
Done. At leisure, I love napping to catch up with my sleep, or I'd uh, I'd just listen to my favorite albums um, outside in patio veranda. Yeah, highly connected with music. I old classics and cassette. So I have a collection from the 80s. නැත්තං ඔයා කියන්න I'm also into Adelaide, Ariana Grande, Bieber, and Bryan Adams. වගේ. Neighbors and neighborhood. My uncle is our neighbor. So I go there pretty often. And 2 blocks from my home, my best friend Kavidu lives. මම දන්නේ කවිදු කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ඔයාට? As I said earlier, I am not into news stuff, so I would just quickly check some papers online to know something that may be important. I rarely buy newspapers. Pets. I love cats. But when my pet, when Lulu died 3 years ago from a car accident, I am still processing my grief. So I have not considered adopting another cat. Lulu was with me since my childhood. Reading ඒක ගැන අහන්න ගන්නයි කලින් කිව්ව හින්දා, but when I love I have a huge collection of sci-fi fiction to read. Recently, I read Sherlock Holmes. මොකද්ද මේ sci-fi කියන්නකො?
Sci-fi එකක් කියන්නේ novels. Sci-fi තේරුණා novel. මට. Science fiction novel එකක් කියන්නේ time machine දාම. සයන්ස් Sci-fi කියන්නේ science fiction කියන එකනේ. එතකොට ඒකට sci-fi කියලා කියන්නේ. I have a huge collection of sci-fi fiction to read. Recently I read Time Machine. ඒ වගේ මොකක් හරි කියන්න නිකන් කියලා දාන්න ඕනේ හින්දා. Time Machine by H.G. Wells. ආගද කියලා හවුන්. Also reading stuff related to Arthur C. Clarke. Music ගැන කිව්වනේ. යාලා හුඟක් වෙලාවට අර දැන් මූලයේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දීලා ඒකට අහලා relatedly ඉවරලා ඊට පස්සේ දෙනවා නේද ටිකක් අමාරු ඒවා ටික. ඒක අර පහුවෙලා යද්දි ටිකක් මගෙන් මං ආට කිව්වේ මගෙන් ඇහුවා what is outside of your window මං කිව්වා a bunch of trees and my garden and what do you see outside of your window and I explained like a bunch of flowers some vases and I have a path that is built for my walking meditation ඒ වගේ දැන් මේකේ තව චුට්ටයි තියෙන්නේ shopping I don't like shopping. If I have to, I'd grab something really quickly and go home. My girlfriend is the opposite of that. මේ තවත් කතර language එකෙන් trust me කියලා කියන්නේ trust me my girlfriend is the opposite of that කියලා sports I used to do sprint ඒ කියන්නේ දුවන එක I am also into soccer but after school days I haven't been practicing that much. I also love to play tennis, which I will explore in the future. Future ambitions ගැන I would think I love to be a fashion designer for a good company or I love to start my own business in the future. TV. TV කිව්වම මට මතක් වෙන්නේ මේ එක්කෙනෙක් කියනවා මං හරි කැමති TV එකට කවුරු හරි TV එක ඔන් කරොත් මං ගිහලා පොතක් කියවනවා කියලා. මොකද TV is educating වෙන්නේ TV එක බලන්නේ නැතුව එයා පොතක් කියවන හින්දා. I find TV is very educating. Every time when someone turns on a set, I go find a book to read. I don't really watch TV because it is time consuming. Transport traveling, I am a biker. I commute to work on my
motorbike. Whether I prefer අද මෙහි snow කරා. I prefer cold climate. එහෙමද? ස්නෝ ඇටලාද? snow එතුණා මේ දවල් හවස 4 විතර වෙනකම්. වීඩියෝ කිහිපයකුත් ගත්තා. අවුට්සයිඩ් ගියොත් ඒ ෆොටෝස් දෙක තුනක් දාන්න බලන්නත් ආසයි. ඒ මම හිතන්නේ ෆොටෝස් නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ කෑලි. ඉන්න බලන්න. තියෙනවා ඉතින්. ඒක සෑහෙන සීතල ඇතිනේ දැන්. ක්‍රිස්මස් ළඟයි ඔව් නේද? අද 40 කියන්නේ මේ 40 කියන්නේ ෆැරන්හයිට් වලින් 40 ඩිග්‍රීස් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිය ගණන් නේද යන්නේ? ඔව් ස්නෝ කරන එක සාමාන්‍යයෙන් මයිනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අද අපිට තාම ස්නෝ කියලා කියන්නේ. මේ වැටෙන්නේ. එහෙමද? ඔයාලට පේනවද දන්නේ නිකන් අර වැටෙනවා වගේ තියෙන්නේ. වැටෙනවා. 28යි. ඔව්. දැන් අපි මේක දැම්මුතින් සෙල්සියස් වලට අද මේ තියෙන්නේ අද වෙදර් එක. පේනවද? අම්මෝ එකයිනේ. එකයි ඊට පස්සේ මේ දිගට තියෙන්නේ යට රින ගණන් නේද? එළියට අද බැස්සනේ අපි. අද සන්ඩේනේ. ෆිල්ම් බලන්නවත් යන්න ඕනේ. දැන් මේක දිගටම එහෙම ගිහිල්ලා උදේ වෙනකොට සෙල්සියස් 5 විතර වෙනවා. එහෙම යන්නේ. ඒක මෙහෙ ඔය ටික ඉස්සරහට වැහෙනවා එතකොට නේද? ඔව්. ඔයට වැඩි එනවා ගොඩක් එනවා. දැන් ඔය පටන් ගත්ත විතරයි. දැන් මේ නොවෙම්බර්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගිය අවුරුද්ද නම් ඩිසෙම්බර් වෙනකන් ඔය තිබුණා. Sure, that's nice. අසරයි තමයි ඉන්න ගියාම කියන්නේ. ඔය දැන් ඉස්සර බොස්ටන් ඉන්න කාලේ හරිම අමාරු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ක්ලාස් යන්න තියෙනවනේ ක්ලාස් කැන්සල් කරනවා ස්නෝ ඩේ එකට කියලා. නමුත් එදාට ස්නෝ කරන්නේ ක්ලාස් තියෙන දවසට ස්නෝ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක සමහරලාට වර්ධිනවා. I prefer cold climate. I love living I love snow. So I very much look forward to the experience. මගේ යාළුවගේක් මාර්ච් වල ආවා මෙහි ලංකාවෙන් මේ ඒ කාලේ ස්නෝ කරලා ඉවර වෙලා තිබ්බේ. දැන් පටන් ගත්තාම මාර්ච් විතර වෙද්දී නතර වෙනවනේ. මුත් ඒගොල්ලෝ ආව ඉතරයි සතියක් හොඳටම ලොකු ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් ආවා. මම දැන් ඒගොල්ලන්ට එන්න එපා ඒ කාලෙට කියලා ඒ තරම් ස්නෝ. ඒගොල්ලෝ ප්ලේ කරා පුදුම විදියට එළියේ. ස්නෝමෙන් එකෙනෙක් හදලා මට විනාඩියක් දෙන්න පුළුවන් කෝල් එකක් කරනවා. recording. Okay, culture, tradition. I do respect someone's culture, and I know it depends on the person and the family. I grew up in Buddhist culture, so I am very much familiar temples
friends from Islam and company කොල්ලයක් okay, and tradition. Sri Lanka all has some Hindu, Tamil, and Sinhala mixed culture. Also, a bit of European parts in it. So Sri Lanka is unique. එතකොට ඒ ටික හරි. ඒ ටික මම දැන් පොඩ්ඩක් බලාගත්තා නම් හරියන්නේ නේද? ඔව්. ඒ ටික ඔයා දැන් ක්වෙස්චන් එක highlight කරන්න. මේ මොකක් හරි මේක color කරගන්න ඕන දෙයක් කරගන්න. තව ගෙනල්ලා දාන්න මේකට උන් තරම්. මේක edit කරද්දී නැති වෙයි කියලා හිතුනොත් ඔයා save කරගන්න copy එකක් වෙනවා. මේ මොකද erase වුණොත් ආයෙ ගන්න බැරි වෙයි. බැරි වෙන්න හිතුනේ නැහැ. මම හිතන්නේ undo කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ තියෙන උත්තර do you have many friends? දැන් මම අහුවාම ඔයාලට why not ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. එතකොට answer එක ඔයා කියන්න ඕනේ මෙහෙම මේක. I have more than 10 friends and I'm not sure if I should say this is many. However, I had more than 30 friends in my school days. With the passage of the time, the number plummeted. If I count my Facebook friends as real friends, the number would go high. Plummeted කියන්නේ වැඩි වුණා. COVID cases plummeted. ඒ වගේ. ඊළඟට how often do you go out with friends? I meet my friends almost twice a week. I love to spend my weekends with them, and sometimes I visit different places, watch movies, and discuss different topics with them. I do not go out with all of my friends. I mostly hang out with 2 to 3 close buddies and go out with them almost 3 to 4 times a month. Right? Tell me about your best friend at school. My best friend at school was John. Can My best friend at school was Joe, and he was a great friend. He was tall and brave. He taught me how to show courage when we are in trouble. He has a great impact on my life. Though he lives in Australia now, we regularly communicate via Skype. I especially liked him because he was more like a brother than a friend to me. Yeah. Yeah, brother කෙනෙක් friend කෙනෙක්ට වැඩිය. ඒ හින්දායි මම වැඩිපුර කැමති යාට. උත්තරෙන්දී ඔයා ගන්න ඕනේ my best friend at school was Amit or Sam ඒ වගේ. How friendly are you with your neighbors? I am quite lucky to have good neighbors who are always supportive and well behaved.
I'm quite close to them. We have been living in our neighborhood for more than a decade, and our neighbors become our close relatives. We have a mutual understanding and an invisible bond that ties us together as good neighbors. I respect their opinion. I will say try to step forward whenever they need me. Which is more important to you, friends or family? To be honest, family comes first. However, there are some friends who become our family members. The bond between family members is often stronger, but this does not mean that we do not have friends who are less important in our life. Being with family makes us who we really are, and friends make our life worth living. Worth living. ඊළඟ එක. නම් ගැන අහද්දි. Did your parents choose your name? How did your parents choose your name? Does your name have any special meaning? Is your name common or unusual in your country? If you could change your name, would you? එතකොට උත්තරේ. Oops. Where did that go? Google said that's not මාර කරදරයක් නේද? දැන් මම මේ අර වින්ටර් ටයර්ස් 4ක් මේ තියෙනවා. ඒක දැන් වැඩක් නැති හින්දා ඇඩ් එකක් දාන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මම මේ බයි කරන්න යනවා කියලා. ඒකට මේ ටයර්ස් දානවා මක්බර ලිස්සුවා මෙහෙට යන්න ගිහලා අනිත් පැත්ත හැරිලා කණුවක් දිහාවට ගිහලා කණුවේ හැප්පෙන්නේ නැතුව බේරුණා. නමුත් දැන් වාහනේ මේ පැත්තට තියෙන්නේ. ඒ පැත්තෙන් තමයි වාහනේ එන්නේ. ඒ පැත්තට යන්න බෑ. ඒක වන් වේ. ඊට පස්සේ මං ඒ පැත්තටම කොහොම හරි ඉස්සරහින් එන වාහනේ එන්න කලින් ගිහිල්ලා පොඩි ක්‍රොස් ඒරියා එකක් තිබුණා. ඒකෙන් සේෆ් පැත්තකට දාගත්තා වාහනේ. එදා ඊට පහුවෙන්දා මම මේ ගත්ත වින්ටර් ටයර්ස්. ඒ කියන්නේ අපි ඔය ස්නෝ කරන වෙලාවකදී අද වගේ දවසක ගිහිල්ලා ස්ටෝම් එකක්නේ ගිහිල්ලා බ්‍රේක් කර ගමන් රෙඩ් ලයිට් වල බ්‍රේක් අහන්නේ නැහැ. ඒම ලිස්සනවා. ඊට පස්සේ රෙඩ් ලයිට් එකේ හින්දා ඩේන්ජර් එක. අර පැත්තෙන් වාහනයක් ආවොතින් එයාලත් අපේ හැපෙනවා. එයාලටත් නවත්ත ගන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි උනේ. මේ පන්සලේ වාහන දෙක තුනක්ම ටෝටල් වුණා. ටෝටල් වෙනවා කියන්නේ මේ ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ක්ලේම් කරන්නත් බෑ. ඒ වගේ. Did your parents choose your name? Yes, my parents selected my name when I was born. Yes, they did. My parents wanted me to have a great name, at least them. වාඩියක් හයියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද රෙකෝඩ් වෙනවනේ. ඔය වයසක අය ඕක අහලා හිතයි ඔයාට ඔයාගේ වචන ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොටත් ඔයාට අවාසි. I have heard from my mother than my father about the baby name book even before I was born. So the credit of my name. English. I have heard from my mother that. My father brought a baby name book even before I was born. The credit of my name solely goes to them. Solely කියන්නේ තනිකරම. ඔය අහුවෙන වචන නම් මොනවද ලියා ගන්නවා ඉතින්.
ඒක sentence එකම ලියාගන්න. So the credit of my name solely goes to them. නැත්තම් වචනේ විතරක් දාන්න තැනක් නැති වෙනවනේ. ඒත් මම මතක් කරේ ඒකයි. දැන් ඔය කතන්දරේම කාට හරි කියද්දි the credit of choosing my name solely goes to my parents. එක ක්ලික් වුණා. How did your parents choose your name? I learned that they were inspired by name they found in the book, and they took the surname from my grandfather. Thus, they combined the name and selected it for me. However, this was the final step they went through to pick my name. As far as I know, they had they had to choose from hundreds of names, spend considerable hours to finally become satisfied with the name. Does your name have any special meaning? My name is very special to me as it is to my parents. The first part of my name, Light, came from the name of river. More, more specifically, it is Scottish River. The river was close to the location where I was born, and I believe my parents wanted me to be as river. Second As part big of as a my river. name, which is පොඩි ගඟක්ද දන්නේ ඒක. Enrican, is the family name of a famous ancient dynasty from Dynasty. Great Britain. Dynasty from Great Britain. Dynasty. Yeah. Dynasty කියන්නේ නිකන් රාජධානියක් කියන්නේ. Ah, now I Kingdom dare එක. my done. සසංක කියලා කියන්නේ සස. You can say sasa has something to do with the moon. So they put that name and I like it කියලා කියන්නේ. And they believe that the moon has a rabbit and ඔයගේ කතන්දරය. Is your name common or unusual in your country? Statistically speaking, this is not a very common name. However, from my experience, I can tell you that I have personally met at least 10 others with the same name but with different family names. If you could change your name, would you? My name is very special to me and I would never change it for anyone. His her name is quite unique and significantly important. I might take an alias Elias. with Someday somebody I might take an someday alias if I someday need if I to need to ghost write go some articles. write or write something කියන්නේ else. But කූරා changing කියලා my real දාගන්න. name to something කූරාගේ මගේ යාළුවාගේ කැම්පස් එකේ කාඩ් එක. එයාගේ නම මෙහෙම දාලා ඒ නම එයා පාවිච්චි කරන්නේ කැම්පස් වල කූරා කියලානේ කියන්නේ. ඒ වගේ. ඒකට alliance කියලා කියන්නේ ඒක. ඒකට ghost write කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්ත නම දාන්න නැතුව ලියනවා. but changing my real name to something for the sake of modernism or style is something I will never accept. Okay, food and cooking. Sake of modernism or For style the කියන sake of කියන්නේ
නූතනත්වයේ නාමය මොඩර්න් ඒ කියන්නේ for the sake කියන්නේ For sake. නාමයෙන් කියන අදහස. ඕ ස්ටයිල් එකට හරි මොඩර්නිසම් මොඩර්න් වෙන්නේ හිතාගෙන හරි මම නම වෙනස් කරන්නේ. ඊළඟ පොඩ්ඩක් කියවන්න මම බාත්රූම් බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. Oh. Right. What sorts of food do you like eating most? Mm, I prefer homemade food and a fan of my mother's recipe. She's an amazing cook and always enjoy her cooking. Whenever we go to a restaurant, we like to order Chinese menu. Apart from that, I like buttered popcorn, pizza, Indian masala dosa, Mexican tacos, donut, and sandwich. A mixture of many foreign items actually. Hmm. මෙතන English වල I prefer homemade food and I am a fan of my mother's recipe වෙන්නුව. මේක ලියපු එක්කෙනත් එහෙම තමයි ඉතින් වරදින්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. Who normally does the cooking in your home? My mother does the cooking in our house, and as I have said, she's a magnificent cook. I often Magnificent. Hmm? Vishmeja Oh. Kinalione. Mm-hmm. I often compliment her and inspire her to start a restaurant in the city, and she always laughs hearing this. Sometimes my elder sister assist my mother in the kitchen. I on the contrary. On the contrary. ඒක අනිත් පැත්ත මං කියන එක. එමා උදව් කරනවානේ. Oh, නමුත් මම අනිත් පැත්තෙන් කියනවා නම් in charge of the grocery and daily shopping. in charge අනිත් of the පැත්තම grocery නෙමෙයි. and daily shopping. ඒ වෙනුවට මම කරනවා grocery ඒ කියන්නේ බඩු ගෙනත් දෙන එකයි shopping කියන එක. මේකේ දැන් she's a magnificent cook කියන එක emotion එකයි ඇස් ටික නිකන් ඇස් වලින් ඒ emotion එක පෙන්වන්න ඕන. Mm-hmm. ඒකේ ඇස් වලින් පෙන්වුවට රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් ඒ හින්දා voice එකෙන් කියන්න ඕන. එතකොට she's a magnificent cook. එතකොට තමයි ඒ කියන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇත්තටම ඒක මීන් කරා කියලා.
My mother does the cooking in our house, and as I have said, she's a magnificent cook. I often compliment her and inspire her to start a restaurant in the city, and she always laughs hearing this. එහෙම කියන්න ඕනේ. Sometimes my elder sister Emma assists my mother in the kitchen. I, on the contrary, in charge of the grocery and daily shopping. එතකොට අර emotion එක, feeling එක, ඒක තමයි language එකේ රහස. දෙබසක් කියනවාගේ. ඔව්. Do you watch cookery programs on TV? Not much. I would say I'm not a big fan of TV programs, and Mostly watch. mostly watch movies on my laptop. Once in a while, I watch programs related travel and cooking, Hell's Kitchen, Iron Chef, and 30 Minutes Meal are my favorite. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට වැඩි වෙලාවක් නෑ ඕකට කියලා. නැත්තම් ඔයාට I rather go 10-minute meals if they have such programs කියලා. In general, do you prefer eating out or in general, do you prefer eating out or eating at home? I like to eat at home. Homemade food has better food value and offers a wide range of choices. It's more hygienic and less expensive. However, we like to eat at a restaurant whenever we have a special occasion to celebrate. As dining out in a restaurant offers my mom plenty of time to socialize rather than getting stuck in the kitchen. My father and I often insist her to go to an eatery on occasions like wedding anniversary and birthdays. Hmm. දැන් photographs ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු මේක දිගින් දිගට යනවා bicycles, gifts, Mm-hmm. games. එතකොට telephoning. අපි බලමු telephoning ගැන. How often do you make telephone calls? Other than හරිද? sorry, do not use a landline that much Except shall except or හැර for කියන එක. some official purpose. But I use a mobile phone Purposes. very purposes. But I use a mobile phone very extensively and daily. Yeah. I use the mobile phone to make or receive calls, send or receive text messages, and sometimes to use the internet. I often play games on my mobile phone and listen to my favorite music. There is scarcely any day when I do not use it. කලාතුරකින් තියෙන්නේ මං ෆෝන් එක කරන්නේ නැති දවස්. Okay. Who do you spend the most time talking to on the telephone? I believe that would be my mom. She's very close to me and starts worrying if she does not hear from me for more than a few hours. She calls me a few minutes each day whenever I am out, and I can tell her virtually anything. Anything. For this reason, she's the person I spend the most time talking to on the telephone or mobile phone. Yeah.
When do you එතන think? මේ Oh, මේ sentence එකේ මොකද්ද කියන්නේ? Whenever I am out and I can tell her virtually anything. virtually anything කියන්නේ ඕනම දෙයක්. අම්මට කියන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට virtually කියන එකේ ඇත්තටම නිකන් ඒක word filler එකක් නිකන් බලමු. දැන් මම virtual ඕකේ මේ meaning එක හෙව්වා මට ඒක හොයාගන්න බෑ. තව එකක් තියෙනවා ඒ වගේ වචනක් inspire කියන එක. nearly කියන එක almost කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ ඕනම දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් ඕනම පුද්ගලික දෙයක් දක්වාම කියන්න පුළුවන් ඇයට. අනිත් virtual කියන්නේ VR තියෙනවනේ virtual reality headset තියෙන්නේ ඔය මේක දාගත්තාම දැන් අර පේන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ virtual open days GMIT virtual open days. ඒකේ meeting කරන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තියෙනවා කියන එක. in person කියන එකේ අනිත් පැත්ත. අන්තර්ජාලය හරහා කියන එක. virtual කියන්නේ ඒකේ ඉන්ටර්නෙට් කියන එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. මොකද්ද? දැන් ඔය ඉන්ටර්නෙට් කියන එකද? කැම්ප් ඔව්. ඔව් virtual කියලා කියන්නේ in person නැති Zoom හරහා you know ආ Zoom හරහා තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙන meetup හරහා ඒක ඔක්කොම virtual. ආ virtue කියන්නේ සීලය, morality එකට. By that virtue he is a virtuous person. හරි හොඳ කෙනෙක්. එතකොට මේ virtual reality කියන එක දන්නවද? virtual නෑ. reality කියන්නේ අර goggle එකක් දාගෙන ඒකට ෆෝන් එක ගහලා මුළු රූම් එකේ නිකන් මුහුදක් ඇතුලේ ඉන්නා වගේ කියන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඒකට VR කියලා කියන්නේ. virtual reality. මේ ඒක හරිම මෙහි පොපියුලර්නේ ලංකාවෙත් ඇති. මේ තියෙන මේ වගේ ගොගල් එකක් දාලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න පිරමිඩ්ස් වලට ගියා වගේ ඔයාලට එතකොට ඒ ෆීලිං එක එනවා. ඒක තමයි එතකොට ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. virtually කියන්නේ ඒ really නෙමෙයි. virtual. අපි ඒක ස්කිප් කරලා යමු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ස්කිප් කරලා මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ස්කිප් කරලා questions ඒවා කියව ගන්න පුළුවන්. question set 2 කියන එකට යම් බලන්න. ආයෙත් part 1 living place ඒවත් in general නේ. කියව ගන්න තරමට හොඳයි. දැන් අපි ඉතුරු parts වලට යන්කෝ. part 1 නේ මෙතන තියෙන්නේ part 2 නැද්ද? ඔව් part 1. Okay, speaking part part 2. part 2 එකයි 3 එක තමයි අමාරු නේ. බලමු part 2 මේක නැත්ද දීලා. part 3 click කරමු. අර Q card එකක් දෙන්නේ කොයි එකෙන්ද? එහෙම දෙනවද? එහෙම එකක් දෙනවද? ඒ කියන්නේ අර මොකක් හරි මාතෘකාවක් දීලා ඉල්ලලා අපිට විනාඩියක් දෙක තප්පර කීපයක රෙඩි වෙන්න කියලා එයා දෙනවනේ. ඔව්. ඒකෙදි ඒ ටොපික් එක කියන්නේ පොඩි කොලයක් දීලා ඒකෙන් තෝරගන්න කියනවා මේක ගැන කතා කරන්න කියලා. එහෙම කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ ඒ දෙන විනාඩි කිහිපය තුළ අපිට අග්ගාලා ඒ කියන්නේ අපිට දුන්න තියෙන ඉන්ටර්නෙට් ගැන කතා කරන්න තමන් ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන එක ඊට පස්සේ කොයි වෙලාවල් වලද ඒ ටයිම්ස් ඒ වගේ පොඩි ස්කෙච් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඒවට කතා කරතේ. දැන් මේවා මේ ෆැමිලි ගැන ටොපික්ස් එන්න පුළුවන්. Is family important in your country? එතකොට මේකට නම් thank you කියන්න ඕනේ. Thank you for this question කියලා. Well, people in my country believe that family comes first and they put their family ahead of anything else. ඒක තේරෙනවද? Ahead of anything else කියන්නේ අනිත් හැම දෙයකටම පළමුවෙන් දාන්නේ family. They would do anything for the family
and I'm proud that family bonding in my country is quite strong. මගේ රටේ family bonding කියන එක ගොඩක් strong කියන එක. අපිට දැන් ඒ වගේ topics වලට එන්නේ මේ ad එක හරිම ලෙඩක්. ad blocker install කරගන්න ඕනේ. තමන්න මේ වගේ එනවද ගොඩක් මම අර ගොඩක් තමන් ගැන විස්තර කරන යන දැකලා තියෙන වීඩියෝස් මම බලනකොට මේ තියෙන්නේ මේ වගේ choosing work and work life balance කියන එක. ඒ වගේ ටිකක් හොඳ ඒව එන්න පුළුවන්. What kinds of jobs do young people සාමාන්‍ය handful what's your opinion on social media ඒ වගේ ඒවා. What kinds of jobs do young people not want to do in your country? එතකොට ඉක්මනට හිතා ගන්න ඕනේ මේ. කියවල තියෙනවනේ ලේසි මේ වගේ වෙලාවට. නේ? Well, in my country, we have almost always had a big problem of unemployment among young people, and therefore there aren't exactly too many jobs that they don't want to do. However, as far as I have found out, jobs like outside sales, medical representatives, and other service oriented jobs that require longer hours at work are not looked upon very favorably by the young adults in my country. They don't also like elementary teaching job because they require a lot of patience. After all, teaching little kids can be really challenging. Who is best at advising young people about choosing a job, teachers or parents? In my humble opinion, teachers are best at advising young people about choosing a job, primarily because they are usually the ones who work tirelessly at schools and colleges to unlock the potentials of young adults. Besides, through the continuous interaction with their students in classes, it is the teachers who are better positioned to identify the skills and expertise of the young people and thus being able to guide them to choose careers that are suitable for them. ඒ වගේ. අපි බලමු මේ historic place. ඒ වගේ එකක් අහන්න පුළුවන්. How do people in your country feel about protecting historic buildings? දැන් මෙහෙම එකක් ඇහුවාම ඉක්මනට මතක් කරගන්න ඕනේ historic building එකක් කියන්නේ කොහේ එකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. In general, we have many historic buildings in our country. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒවා ඒකතර ඔයාට personalize කරගන්න පුළුවන්. They are mostly religious places, sacred places. They belong to a couple of centuries before, and they need to be preserved, and everyone would support safeguarding them or protecting them. ඒ වගේ ඔයාට එන වචන ඔයා අවශ්‍ය ගන්න මයින්ඩ් එකකින්. ඒක ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. බලමු. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Do you think history will still be a school subject in the future? Why? I believe history is not merely a collection of past events, stories of civilizations and powerful characters. It is rather than එච්චර වෙකින් කියන්න බෑ මේවට. මොකද ideas එන්නත් ඕනනේ ඔළුවට. ඉතින් හිතලා බෑ කියන්න නේද? හිතලා කියන්න වෙන්නේ. දැන් මේ මොකක් හරි දැන් මේක කියව ගන්නකො. මේක දැන් මෙන්න මේක කියවන්න. කියවලා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම් අහලා මේක වහන්නම්. එතකොට ඔයා දෙන උත්තරේ බලමු. Okay? I believe history is not merely a collection of past events. එතකොට ප්‍රශ්නේ තමයි, do you think history will still be a school subject in the future? මේ උත්තරේ නැතුවත් ඔයාට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට සිංහලෙන් හිතා ගන්න ස්කූල් සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙයිද? එතකොට ඔයාට ඉස්සෙල්ලා උත්තරයක් දෙන්න වෙනවනේ. ඔව්, ස්කූල් සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. Everyone හැම කෙනෙක්ම ඒකට සපෝට් කරයි. Young children
ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඕන ඉතිහාසය ගැන. ඒ ගැන ඒකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි ලයින් එකක් නැති වුණාට ඒක දැනගැනීමෙන් කෙනෙක්ට වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒක හොඳ උත්තරයක්. කොහොමද ඒක ඔයා කියන්නේ? දැන් මේක වහලා. දැන් ඔයා උත්තරයක් දෙන්න. Do you believe history will be still be a school subject in the future? එතකොට My opinion, in my opinion, uh, I I think, I think it will be yeah, uh, school it will subject. be a great school subject for students. Yeah, So I think it is important. I think it is important to Teach. future student Yeah, how to understand our ancestors. our Uh, ancestors, our past events. සරල past වචන ගන්න. Past events relatives, and our past kingdoms, kings. kings. Uh, දැන් කියන්නේ මිනිස්සු how සපෝට් did කරයි. the things මේ සබ්ජෙක්ට් එක තියාගන්න. ඒක කොහොමද කියන්නේ? people people will help to keep this subject very good. on ඊට පස්සේ school. කියයි history කියන්නේ ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඒක ගොඩක් රටවල වැදගත් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Uh, in my opinion, history is not a in my opinion දැන් කියලා ඉවරයි. earning. පාරක් කිව්වා. repeat වෙනවනේ. Okay, ඒකෙන්ම යන්න එපා. දැන් repeat. මෙතන මෙහෙම එකක් ගන්න. දැන් මං සිංහලෙන් දුන්න වාක්‍යය අර උනත් කියන අදහස කියවෙන්න ඕනේ. even though එතනින් පටන් ගන්න. එතකොට සල්ලි හම්බ කරන්න බැරි වුණත් මේක මිනිස්සු Even though උගන්වනවා ගොඩක් රටවල. even though even you though cannot history make lot of money. එහෙම even though කියන්න. you cannot make a lot of money from history. Yeah. There there will be a lot of countries. There are many countries. There are present countries. tense එකේම දාන්න. There are many countries. ඔයා කියන්න හදන්නේ අනාගතය ගැන නේද? Okay. Yeah, There will be many countries that will be countries. that will still be teaching history subject Maybe in 50 years. එතකොට ඔයාලට කනෙක්ට් කරගන්න ලේසියි. සමහර රටවල short history එකක් තියෙන්නේ. නමුත් අපේ රට වගේ රටවල long history එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? So සමහර රටවල් has, some countries has countries has long term short history. Sri Lanka whereas දාන්න පුළුවන් whereas කියන්නේ ඒ වුණාට Whereas Sri Lanka has a very long history. Sri Lanka has a very long history, around 2,500 Very good. years. 2,500 years. Yes. So in 100 years අවුරුදු යාම ඒක පොතකට සීමා වෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒක it හොඳ නැහැ. should not be සීමා වෙන්න limited. It should not be limited to books. ඒ වගේ. දැන් වාක්‍ය 5කට ආවා. ඒක ඇති. එතකොට කාලය ගිහිල්ලා ඉවරයි. 2 minutes දෙන්නේ එතකොට කියලා ඉවරයි ඔක්කොම.
අපි බලමු දැන් එතකොට අර සිංහලෙන් ගලප ගන්න එක ඉංග්‍රීසි වලට දාගන්න පුළුවන්. එතන කියන එක ගලප ගන්න තමයි. ඔව් ඒකෙදි sentences දැන් රීඩින් වල ආවා වගේ naturally එනවා කියන එක තැනට එනවා මේ ඒක එන්න දෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔය ආවනේ ටික ටික මම කියන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සමහර ඒවා ගලපලා අයිඩියා එක කියන්න. ඒක ඇති. short sentences එකට කනෙක්ට් වෙනවා. රිපීට් කරන්නේ නැහැ. එතකොට එකම දේ ආය ඇහිච්ච කෙනෙක්ට ආය අහන්න හිතෙන්නේ නැති හින්දා අපි ඒක තේරුම් අරගෙන රිපීට් කරන්නේ නැතුව කියන්න ඕනේ. අපි බලමු තව එකක් කරලා අපි යමු යුනිවර්සිටිස් ගැන කතා කරමු. දැන් මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Is higher education too expensive in your country? ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි මොකක්ද උත්තරේ? පේනවද? Universities in my country that are run by the government offer higher education for free. ඒක ලංකාවට ගැලපෙනවා. The cost to pursue higher education in such a university is much cheaper than that of private universities. However, the number of students seeking to enroll in post-graduation courses is much higher than the actual number of seats offered by the state-run universities and colleges. As a result, many students, mostly from affluent families, get admitted to private universities and pay a hefty tuition fee. එතකොට hefty කියන්නේ මේවා ගෙස් කරලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ලොකු කියන අදහස. ඔව් ඊට පස්සේ pursue කියන්නේ ලබා ගන්නවා කියන එක. එතකොට මම දැන් ඔයාගෙන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. Is higher education too expensive in your country? ඔයා හිතලා උත්තරයක් දෙන්න. ඒක ඉස්සෙල්ලම ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. Yes ද no ද? No නම් no එකට සපෝට් කරන්න. ඒකල ආයෙ සෙන්ටෙන්ස් එක රිපීට් කරන්න. එතකොට ඔයාව ඒක තේරුම් ගත්ත කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා. No, higher education is not too expensive in my country. In my country, higher education offer free. So government is spending a lot of money for higher education. So අපි දාන්නේ ඒකට අර මේ තරුණ කට්ටියට පුළුවන් කියලා තේරි හොඳ උසස් අධ්‍යාපනයක් කරගත්ත සීමිත පිරිසකට තමයි ගන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කියන්න පුළුවන්? Only a limited number of people. Limited number of youngers can admit to the university for their higher education. But ලොකු තරගයක් නිසා because of high competition. High competition. Yeah. And this problem for others. This is a problem for අදහස් කළේ අර සීමිත පිරිසක් යනවා බහුතරයක් එළි කියන එක තමයි අදහස් කරන්න ඇති. එතන ඒ ඉතුරු වෙන කට්ටිය බහුතරය සල්ලි තියෙන අයයි නැති අය කියලා දෙකකට බෙදන්න. ඒ අයට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Majority fail and they do other jobs. They apply for they go for other jobs. If you are rich, if they are rich, they can go private university and pay hefty tuition fees. And what university? They can go to private university. And pay a hefty lot of money and earn a degree.
දැන් අපි part 2 හොයාගමු. මේකේ නැද්ද කොහෙද නේද? Speaking part 1 part speaking click කරාම individual long turn. All right, remember you have 1 to 2 minutes for this. So don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Okay. Can you start speaking now, please? එතකොට නෑනේ. ප්‍රශ්නිකෝ. මට පෙන්නන්නේ නෑ. Oh, sorry. දැන් පේනවද? ප්‍රශ්නිකෝ. කොබලන්. ක්ලික් කරන්න ගිහලා තමයි ඒකට ගියේ. කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක. කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක එක්සැම්පල් එකක් කියවගෙන ඉමුකෝ. All right, remember you have 1 to 2 minutes for this. So don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Okay. Can you start speaking now, please? Yes. පොරින් One of අයද the මේක කරන්නේ? huh? ලංකාවේ පොරින් අයද මේක කරන්නම ලංකාවේ මට හිටියේ නම් මේ සුදු මහත්තයෙක් ටිකක් වයසක. හරිම කරුණාවන්ත ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරන්නමයි බලන්නේ. එතකොට මේ ඒ රෙකෝඩින් එක ඒගොල්ලෝ අපව එක්සැමින් කරනවද? ඔව්. එයා නෙමෙයි ලකුණු දෙන්නේ. එයා එක යවනවා. එතකොට තව එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් බලලා තමයි ලකුණ දෙන්නේ. ඒක සේව් කරගන්න ඕනේ. එතන පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා ඒක ඔබනවා. නැත්තම් කැසට් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා ඒක ඔබනවා. රෙකෝඩර් එකක් තියෙනවා ඒක ඔබනවා. Yes, one of the most important things I have is my piano because I like playing the piano. I got it from my parents to my 12th birthday. So I have it for about 9 years. And the reason why it is so important for me is that I can go into another world when I'm playing piano. I can forget what is around me and what I can forget and that I can forget my problems, and this is sometimes quite good for a few minutes. Or I can play to relax or just yes to relax and to think of something completely different. Thank you. Would it be easy to replace this piano? Yes, I think it wouldn't be that big of a problem, but I like my piano as it is because I have it from my parents. It's some kind of unique for me. Replace කරනවා කියලා කියන්නේ ගිටාර් එකකට යනවද, වයලින් එකකට යනවද? ඒ වගේ ඒ වගේ එකකට yes ද no ද කියන එක හැටියට වැඩි හිතන්නේ නැතුව උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ transcript එකනේ කවුරු හරි කියප එකක් නේ තියෙන්නේ. තා බලමු හැම එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන තියෙන වර්ඩ් එක. අද ඔයාලට Monday morning නේද? ඔව්. ඒතර අද වැඩ නැද්ද? අද නම් හවස දෙකට යන්න. Oh, I see. ඒ ඔප්ෂන් එක නැහැ. නැත්නම් මේක තැරලා දාන්න. අද වෙන ඔව් ඉතින්. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ නැත්නම් මේක තැරලා දාන්න. ඔව් දැන් තමයි.
මේ තියෙන හොඳ එකක්. මේක කියවන්න බලන්න. වර්ඩ් ෆයිල් එක පේනවනේ. නෑ. ඉන්ඩිවිජුවල් ලොන්ග් ටර්ම් කියන එකද? මේක ඉන්ඩිවිජුවල් ලොන්ග් ටර්ම්ද ඒකේ ටොපික් එක? නෑ. ඔය මොකේද ඉන්නේ? හරි. හරි. දැන් පේනවද? ඔව්. recording script. Given recording script, the examiner will introduce part 2 by saying, මේක තව now, චුට්ටක් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ඔක්කොම අකුණේ එකට ඇවිල්ලා වගේ තියෙනවා. oh, zoom. දැන් හොඳයිද? Okay. Exam. Now I'm going to හරි. So, Unit 8, IELTS Speaking Test Model, Part 2, Recording Script, CD1, Track 22. The examiner will introduce Part 2 by saying, now, I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you are going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yes, I do. Then the examiner will give you some paper and a pencil for making notes and read the topic to you. Examiner, I'd like you to describe a minor accident that you had in the past. තේරුණාද? After your 1 minute preparation time, you will give your talk. මේක තමයි candidate ගේ උත්තරේ. So, ඔයාට එතකොට 1 minute දුන්නා දැන්. ඔයා දැන් ඔන්න උත්තරේ දෙනවා. When I was about 7, I was very ill after school and I was sent home from school and I was lying on a sofa feeling sorry for myself, watching TV, and I got bored and decided to go and ask my mom if she could go and find a game for me or a book or something else to do. And when I went into the kitchen, my mother was cooking. And so, as I sort of went behind her, I had no shoes on, and she didn't hear me coming. And she was making boiled potatoes. And as I got behind her, she turned around with the boiled potatoes in the saucepan to take them to the sink, and I was right behind her. So she hit me round the head with the saucepan of boiling water, and it all spilled down onto my shoulder and splattered my face and went all over my shoulder and burnt me. But because she didn't let go of the saucepan, she still had it in her hand. She didn't realize that I was crying because I was burnt. She thought I was crying because she'd hit me and bumped my head. So she didn't respond quickly enough, which made the whole thing worse. At the time, my dad was a plumber, and of course, that was before mobile phones were invented. So dad was out at work,
and mom didn't drive, so I had to wait about 7 hours on the sofa with a dressing on my shoulder for my dad to come home from work so that he could take me to hospital. My poor mom, bless her heart, must have been very worried and not known what to do with not being able to drive, but I guess there wasn't anything else she could do. She did as much as she could, bathed it in cold water, put a dry dressing on. Examiner Kino, thank you now. We have been uh, talking about කියලා වෙන කතන්දරයකට යනවා. මෙච්චර කියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නෙච්චර කියන්න ඕන. පිය ඔළුවේ වැදුනා, හයි. මම බිම වැටුණා, තුවාල වුණා, ඉස්පිරිතාලේ ගියා, බෙහෙත් දාගත්තා ආවා. ඒ වගේ මම කියන්න කල්පනා තියෙනවා. කළේ මෙච්චර කියන්නේ කොහොමද කියලා. කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියලා 2 minutes නේ දෙන්නේ. ඔව් නේ. 1 ඔව්. minute නේද අපිට ප්‍රිපෙයාර් ප්‍රපෙයාර් වෙන්න වෙන්න. දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට කතන්දරේ තේරුණානේ. කතන්දරේ නම් තේරුණා. ඔච්චර දෙයක් ගලප ගන්න තමයි මට තේරුන්නේ. Yeah. දැන් මම වෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්කෝ. I tell you to describe your first driving experience. I have 1 minute to prepare. ඔයා drive කළා නැත්නම් ඒක කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බයිසිකලේ පැද්ද එක. ඒ තමයි මේ මෝටර් සයිකලයක් තමයි ඉස්සෙල්ලා පැත්තේ. ඉලින්ම ගියා. මම හන්දියේ කාර් එකක් ආවා. කැපුණා උඩින් ගියා. ඒක කියන්න. ඒක නියමයි. කියන්නේ කොහොමද? ඒකයි වඩ hina ගියේ නේද? Okay, are you ready? පටන් ගන්න මම අහවල් වයසේදී When I was 20 years old, uh, I tried uh, I tried to ride on bike, ride on motorcycle with my elder brother. So he was learning to me how to drive a motorcycle. So I get on bike with my brother. So I was get on with my brother. We were driving. We were riding along the road, and we were met. We were met crossroad. So I I couldn't understand how to control my bike. So I couldn't stop with brake or uh, brake, and I couldn't control uh, bike. So uh,
uh, I we met a car on another side, and I tried to control by myself. So, but I didn't, and my bike collided a car, and there was a accident, and I and my brother on a car and get get a damage. Fortunately, we wouldn't suddenly uh, suddenly damage hardly damage. So it is memorable memorable uh, experience. experience on in my life. Yeah, very nice. මම grammatically මේ උන් කියන එක තුන් හතර පාරක් යූස් කරලා වැඩි. ඒක මට That's okay. Don't worry about it. Incident එකේදී කරන්න වෙනවා. ඔයා හොඳ වචනයක් පාවිච්චි කරන collided කියන එක. ඒක ඒගොල්ලන් ලකුණු දෙන වචනයක්. ඊළඟට ඔයාගේ flow එක ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාට නවත්තගෙන නැතුව කියන්න කරුණුවා. ඒක හරිම හොඳයි. ඔයා අර ගොඩාක් කාලය ගත්තේ නැහැ හිත. ඒක හොඳයි. අනිත් එක experience එක real ඔයාගේ. ඒක හින්දා ඔයා ඒකේ ඒකට බත් ඒකට කියලා වැඩක් නැහැ. හොඳට බැනුම් ඇහුවේ තමයි. යාට කාර් එකට ඩැමේජ් උන්නේ. එහෙමද? ඔව්. රන්තු කාලේ උන්නේ අපේ අයියා කාර් එකේ උඩින් ගිහිල්ලා එයා පැත්තේ කෙලින් පාරේ. ඔව්. අයියා උගන්නමින් හිටියා මට කාර් එක. මොටර්ස් බයික් එක. කොහොමද ඒක කියන්නේ? My brother was uh, learning can teaching me how to drive I was learning from bike. my brother. Or my brother was teaching me to learn how to bike. ඒ දෙක මට ඇහුණා ඉස්සෙල්ලා ඔයා learning කියලා use කරේ. ඔව්. Okay. ඔය ටික ඔය අද ගොඩක් සාර්ථක උත්තරයක් දුන්නේ. හරිද? ඒව ගැන හිතන්න. ඒක තමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ගැන පොඩි හිතන්න. දේවල් අසාමාන්‍ය හිතන්නේ නැත් දෙයක් නේ. ඔව්. ඊටික මම අහන්න පුළුවන් what do you think about dreams කියලා. What do you think about nightmares? එතකොට ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කියන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දැන් කියන්න තියෙන්නේ කොහෙන් හරි එන වචන ටිකක් නේ. එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕන කෙනෙක්ට එකයි. ඒ හින්දා ඔයාට තියෙන්නේ ওই ෆ්ලෝ එක ওই විදිහටම දිගටම එන්න දෙන එක. එතකොට සබ්ජෙක්ට්ස් අහන්න පුළුවන් can you tell us about protecting trees? එතකොට ඔයා ලියා ගන්න ඕනේ ටට්ටක් ගාලා. ඔයාට එතකොට ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ගස් හරිම වැදගත්. ගස් වලින් තමයි අපි පොත් පවා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඒ වයින් අපි බ්‍රීත් කරනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් කතන්දරේ කියනවා. ඒවා ටික ඔලුවට ආවම ඇති. ඊතුරු මුල් විනාඩි 2 කරගන්න. ඊතුරු ටික නිකම්ම එනවා. මුල් විනාඩි 2 නේ මුල් වාක්‍ය 2. මුල් වාක්‍ය 2 3 හිතා ගන්න. ඒ ටික හිතනකොට ඊතුරු ටික එනවා. මොකද මයින්ඩ් එක ඉක්මනට වැඩ. අර එතකොට දැන් මේ මට ගැටලුව තියෙන්නේ වචන ටික තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය එයාලා සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ගමන්. ඔව් ඒකෙට දැන් අද හිතන්න නැති වචන ටිකක් ආවනේ ඔයාගේ ඔළුවට. ඔව්. එයා බලාපොරොත්තු වෙයි කියලා හැමම වචන ටිකක් නෑ ඔකට. මොකද මේ වගේ එකදී පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නේ කියන්න වෙන්නේ. දැන් ඔයා ඔව්. පාස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගැන කියන හින්දා
ඒ පාස්ට් වලින්ම කියවෙන්න ඕනේ. Mm-hmm. මේ it was a sunny day කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. It was a sunny day and my brother and I were practicing how to ride a bike and I was learning from him. Practice in a gun. Nice. But I have been wanting to learn it from him, but he was good at it. And at this time, I told him, past tense I told him that I wanted to ride it to the main road, which was a bad idea. And I thought I was pretty confident on it. But then, as I went closer, past tense as I went closer, I forgot that I had to brake at the intersection. At the intersection. Um, I knew that I had to brake, but I was overexcited. So when this car, it was a white car, when it was coming, I could not brake. So I ran over and I collided with the car. And fortunately, nobody was harmed. Mm-hmm. Nobody was harmed. The car was not damaged. But my brother scolded me. But he was good that he taught me Mm-hmm. how to bike, and we now have a great memory. ඔය ටික කියනකොට විනාඩි දෙක ගිහිල්ලා. නැත්තම් විනාඩි දෙක දිගයි වගේ දිගයි වගේ හිතේ මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. සමහරලාට Oh. ගොඩක් හොඳට කතා කරගෙන යනවා නම් ඔයාට ටිකකින් කියයි ඕකේ ගුඩ් කියලා. Mm-hmm. අර තව කාලේ දෙන්නේ ඔයාගෙන් වචන තව ටිකක් එළියට ගන්න. ඉතින් එතකොට ඒක එන්න ඕනේ ඔළුවෙන්මනේ. මේව කියවලා මේකම ඔයා කියන්න ඕනේ ගහකට කම්පියුටරේට ෆෝන් එකට රෙකෝඩ් කර කර මේ බලන්න ඕනේ. Mm-hmm. ඔයාට වැරදිච්ච තැන්. ඊට පස්සේ ඔයා ටයිප් කර කර ලියන්න ඕනේ. ඒ ටික ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාව නෑ. ඕවට කාලය දෙන්න ඔයාට. ඒ වුණාට පුළුවන් තරම් හිත හිත බලන්න මේ ටොපික්ස් දීලා තියෙනවනේ අහපු. එහෙම. දැන් ඔයාට ඇති වගේ නේද? නෑ නෑ මම මේ ලින්ක් එකක් එවන්න හදන්නේ. ඒක මම කොහමද එවන්නේ කියලා බැලුවේ. මෙතන යන්න මෝ කියලා තියෙනවනේ. ඒකේ chat එකට දාන්න. මම මේක තමයි බැලුවේ. මම අර FedEx එකෙන් යවුවා මේ පාර්සල් එකක්. ඒක මම හිතන්නේ ඩිලේ ලංකාවේ අර ෆෝන් යවුවහම ක්ලියරන්ස් ගන්න ඕනේ. ඒක ඕනේ ඊමේල් එවන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පර්සනල් යූස් එකට යවන්න පුළුවන්. ඒ ඔව්. වුණාට මේ ලංකාවේ අර අලුත්ම ෆෝන් එකක් යවුවහම ක්ලියරන්ස් ගන්න ඕනේ. T මොකද්ද මේකේ? මම දන්න හැටියට බෑ එවන්න. ඒක මම හිතාගෙන ඉන්නේ. FedEx ද හොඳ DHL ද? DHL ඉන්ෂුරන්ස්. FedEx යවුවේ. DHL නෑ FedEx DHL දෙකේම යවන්න පුළුවන්. $80 ඩිස්කවුන්ට් රේට් එකකින් යවන්න පුළුවන්. අර තියෙනවා ශ්‍රී ලක් shipping කියලා මේ නිව් ජර්සි බේස්ඩ් කම්පැනි එකක්. ඒගොල්ලෝ through යවන්න ඕනේ. අපි යවුවොතින් 150ක් විතර යනවා ඩොලර්ස්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ අපිට එවනවා shipping label එකක්. ඒකට අපි ගිහලා drop කරාම FedEx එකකින් යනවා ඉතින්. ලින්ක් එකක් දැම්මනේ. මම ලින්ක් එකක් කිව්වා. ඔව්. මේක නේද? Yale Duke certify your English proficiency today. Take the test online anytime, anywhere. Finish in 1 hour and get results in 2 days. Accepted by over 2,000 institutions.
Oh. Take the test online anywhere, anytime. No traveling to a Okay. test center. Fast. Get your results within 48 hours of completing the test and share it with anyone. Immediately. Affordable. Receive your score and interview for only $49, while most other certification tests cost over $200. මේක ඉතින් ඇක්සෙප්ට් කරන යුනිවර්සිටිස් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අර ස්ටෑන්ඩඩ් ටෙස්ට් කියලානේ කියන්නේ. දැන් ග්‍රිෆිත් එකට ගියාමත් අපි අර බලමු. ජනවරි ඉන්ටේක් එකට මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ඉයර් වල ෆස්ට් ඉන්ටේක් එකට කොහොමත් මම හිතන්නේ එයාලා ඇක්සෙප්ට් කරනවා. නෙක්ස්ට් ඉයර් වල ෆස්ට් එකට සෙප්තැම්බර් වෙනකොට කොහොම වෙයිද? එහෙමද? හැම මේකෙම තියෙනවා මේ එයාලා ඇක්සෙප්ට් කරනවා කියලා. ඕකේ. දැන් මේකට ගියාම මේ තියෙන්නේ දැන් මේක ක්ලික් කරාම English language requirements යටතේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ for students affected by testing center closures due to COVID-19. Wow. මේක මේගොල්ලන්ගෙන්මද අහගත්තේ? ඔව් මම ඔය හොයනකොට තමයි මට ඔක හම්බුනේ. හැබැයි ඒක 20 ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ අවුරුද්දට විතරයිනේ. ලබන අවුරුද්දේ මුල ෆස්ට් එකට ගන්න. right. මේ ඒකයි වට තියෙන වාසිය. කරන්නේ නැහැ. ඔව් මමත් ඒක හිතුවා. ඒත් මම ගාව සල්ලි නැහැ. සල්ලි කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කොච්චර යනවද කියලා තියෙන්නේ? නෑ Duolingo එක නම් කොහොම හරි කරගන්න බැරි 10,000ක් වගේ මේකට යන්නේ මට නෑ අනිත් Duolingo නෙමෙයි මං කිව්වේ අරකට මේකට. ඔව් ඒකේ මේ ඔය මොකක්ද විනාඩියක් ඉන්න මේකට නම් රෙකෝඩින් එක අයින් කරලා නම් හරි නේද දැන් right අපි නැත්නම් මේවත් රෙකෝඩ් වෙනවා right. ඉත් කළා තමයි දාන්නේ ඔව්. කොහෙද මේක ස්ටොප් කරන්නේ?